have that instinct automatically? Because remember, some of this stuff is genetic. They either have it or they don't, right? This is what it's all about, people. Watch out, good boy! He must know that I'm in the dog fight with him. I'm next to him side by side. We have a bond that's unbreakable. We are in the house. I want people to start coming in first. What's the name of her kennel again? Is it Doberman? Anima Vero. Anima Vero. All right, so I just want people to start coming in first. And when people have questions, Mike, they can you see these right here? Look on your screen. Okay, let me put full screen mode so I'll see better. Yeah, I can. All right. So yes, let's see people come in. So what time is it there? 10 p.m. And what time is it for her? She's in same. She's in Serbia. Beautiful place. Beautiful place. Алина, у тебя сколько времени сейчас? 10 часов? Да. Да. 10. Said da. Да. Good and eaten? Is it good and Abend? Good and eaten? Which one is it, Mike? You should say good evening. Guten Abend. Guten Abend. So yeah, we'll get some more people coming in. Other than that, man, how did you guys like the IDC show? Alina, let's ask Alina, as I have expressed my view during last podcast. So let me introduce Alina. her first. Let me introduce her. Go ahead. I want to introduce Alina from the kennel is named Doberman's Anima Vero. And I had the pleasure of meeting Alina in person. Beautiful woman. And she has some beautiful dogs at the IDC. Yes, at the IDC. And Mike introduced us when I was there. Hey, look, somebody's just chimed in. I don't know who that is, Mike. Who's that? I can't read that. Somebody from the Ukraine. Ukraine, yes. Olga Aprielenko. Okay. They coming in, man. They coming in. Anyway, I want to say thank you for allowing me to hang out with you for a minute while you show us your dogs. Mike, please also explain to her that we're going to ask a few questions about a particular dog, and we're going to have you translate for us. Алина, как ты знаешь, начнем от нескольких вопросов, которые в общем плане хотим тебе задать про собак. Дальше уже перейдем к главной теме нашей здесь беседы. Okay, girl, go ahead. Start with your questions. I'm ready to translate. God, you're just going right in there, ain't you, Mike? So, there's a few questions I wanted to ask us. Number one is, how long have you been a Doberman breeder? Алина, расскажи, пожалуйста, как долго ты заводчик доберманов? Как долго занимаешься породой? Доберманы в моем доме живут более 20 лет. То есть это порода, которой я отдала большую часть своей жизни. И я, в принципе, не представляю, что как-то можно иначе. То есть это не просто какая-то симпатия к породе. Нет, конечно, это просто образ жизни, это стиль жизни. И я его всячески пропагандирую. So Alina has said that Dobermans have lived in her house for more than 20 years. Wow. And she, for her, it's more than owning a dog. It's a way of life, style of life. And she sees no life for her to live without Doberman. That's what she's saying. Beautiful. Over 20 years of experience. I like her statement.
I feel the same way. That tells you that the real breeders of any breed love the breed first. The money will come, the money will go, but real breeders love the type of animal they have. Therefore, money is not the object why they got into it. So I like that's a very good answer. Very good answer. Unlike a lot of Americans, they breed for the love of money first versus the love of the breed, and that's what has kind of messed up a lot of breeds to the degree. How many males and how many females do you currently own? Алина, в данный момент у тебя сколько живет кобелей, сколько сук? В Про данный взрослых. момент, мой топ-кобель – это Анимавера Раум. Это мой личный кобель. Он переехал жить в США. Вот. Наш самый известный и, пожалуй, это собака, у которой мировое имя, это Анимавера Одиссей. Вот. Он живет недалеко от меня. Геральт познакомился с ним на ЭДЦ. Вот. Анимавера Одиссей моего разведения, но у него есть владельцы Вики и Евгений Ставниковы. Когда мы были на ЭДЦ, Геральт имел возможность познакомиться с этой удивительной собакой и с его прекрасными владельцами. Окей, значит, у тебя дома нет взрослых кобелей, но ты сказала про своих двух в данный момент таких респектабельных, да? Да. So Alina has said that at the moment she has no adult males in her house, but she mentioned about two, one of the by the name Raum and the second one by the name Odyssey, which, by the way, Gerald, you have occasion to see at the IDC. Yes. One of them is currently staying somewhere in the US. And okay, she elaborated about the males. Now I'll ask how many females live with her in her house. Значит, Алина, про кобелей нам понятно. А сколько сук живет в твоем питомнике в данный момент? У тебя? Ну, у меня лично это 6 взрослых сук. At the moment, she has 6 adult females, all black. Okay. Да. So let's get right into it. So, and I want to preface by saying this, Mike, and I'm going to say it short on this part. I do believe Natalia has great dogs, right, of her own kennel, the ones she produced. That's my opinion, right? I think where the waters get muddied is when she sells other people's dogs that she cannot vet. Can you ask her how long has she known Natalia? В самом начале Геральт сказал, что, по его мнению, у Натальи хорошие собаки, а проблемы начинаются только тогда, когда она имеет дело с другими собаками и старается продавать чужие собаки. Сперва такой открытый вопрос к тебе. Как давно ты знакома с Натальей? С Натальей я не была лично знакома до того момента, пока она не переехала в Сербию. Вот. Из-за войны так получилось, что мы оказались не так далеко друг от друга, и мы начали с ней общаться уже непосредственно здесь, в Сербии. До этого момента мы, в принципе, не общались с ней. То есть, чтобы назначить время, как мы можем это понимать? Что вы знакомы 2 года, 3 года? Я думаю, в районе чуть больше 2 лет. Где-то так. So Alina has said that before she didn't know Natalia, due to known circumstances and war in Ukraine, they both relocated, and now Alina and Natalia live in more or less same neighborhood,
and they personally know each other for approximately 2 years. And before that, they were not in contact. So more or less 2 years, Gerald. That's Okay. how long they know each other personally. Another question is, has she ever done business with Natalia in the past regarding other dogs? Окей. Алина, перед этим случаем продажи собаки Рику у тебя до этого было сотрудничество в плане продажи собак при помощи Натальи? Или это был самый первый случай, как воспользоваться ее Смотри, помощью и Миша, услугами? ситуация в том, что я не нуждаюсь ни в чьих услугах, понимаешь, да? То есть мои доберманы живут в Америке, Азии, Африке и по всей Европе. И я не нуждаюсь в помощи, чьих-то там услугах. Понимаешь, у меня совершенно другой уровень, и ну, все по-другому. Дело в том, что Наталья, она большей части посредник, понимаешь? А что такое посредник? Посредник – это человек, который ищет, где ей приобрести дешевле, ну и, соответственно, продать дороже. So Alina is saying that never ever before she hasn't used Natalia's service or help because she doesn't need that. Dogs from her kennel live in North America, Africa, Asia, and all over Europe. And this is her approach, that she doesn't need anybody to help her to sell her dogs. And what she's saying, on the other hand, about Natalia, is that she is acting or working as someone in between that is looking for an opportunity to get the dog cheaper or at lower price in order to resale for more. Okay. That's what she Да. said. И как мы все прекрасно понимаем, я не имею ничего против работы посредников. Это окей. Но я имею против, когда посредники обманывают. Вот это уже неправильно. Alina added that she has nothing against people who act as someone in between, as agents or resellers, as long as they maintain high degree of honesty and integrity. But when they start to lie or be dishonest, it's wrong. It Okay. shouldn't happen. Well, that leads me to the other question. Ask her, and Alina can understand some of these questions, but I want you to clarify with her. How long have she followed me before the incident that we're going to be talking about on either platforms, Instagram, Facebook, or YouTube? You mean, what are you What asking, has Gerald? ask her? Has she ever followed me, or subscribed, or became a follower of my Facebook, YouTube, or Instagram? Like, how did she know about me in the beginning? Геральт хочет понять, ты следила его профиль в Инстаграме или на Ютубе ранее или до этого? Как ты узнала про него? Да, конечно. Я помню, что мы общались с Геральдом, но я не помню, сколько, какое-то время назад Геральт интересовался приобретением какой-то из моих собак. Ну, я уже не помню сейчас точно. Но лично мы уже познакомились на ИДЦ. So she's following you for a quite significant amount of time. She does not remember
exactly since when you have been in touch regarding some dog that you were about to purchase from her, or you just did your research, and this year you both have met personally in Croatia at IDC. And tell her I'll be seeing her in Denmark next year too. Геральт говорит, что он собирается и в Данию прилететь в следующем году на EDC. То есть это была первая Супер, встреча, но не последняя. супер. How they said it? Super. Super. Yes. All right, so this is where it gets a little bit what the crux of our conversation. When I'm gonna try to keep it short so you can translate, Mike. When I first put up Rick from Lakewood Kennels pictures of the dog with the massive scar, how did she know what dog I was referring to? Because that's when it first happened. Алина, когда впервые Геральт опубликовал фото суки с огромным шрамом, откуда ты знала, про какую суку, собаку здесь идет речь? Давайте восстановим хронологию событий. Я думаю, что это очень точно отобразит вот реальность. Я буду говорить по предложению, чтобы тебе было удобно переводить. Давай. So, Alina would like to describe events in chronological order. So, I will be We're translating. talking about the first situation, the first time, not the second time that's made it where Rick put names on it. The first time, because the first time it happened when I put the pictures out there, I didn't put names to who owned the dog, who sold the dog, and who the dog was, what kennel it came from. So, but let me ask this. When it first happened, and then she can get into the chronological order. When it first happened, what was her reaction when she first saw? And this is months ago, Mike. When I put the picture up there. So, Алина, какая была твоя первая реакция, когда ты увидел это фото несколько месяцев назад, в самом начале? Моя первая реакция была написать Геральду, потому что я сразу узнала мою собаку. Ну, это мгновенно просто произошло, и я сразу написала Геральду в личное сообщение, потому что я поняла, что посредник, который мне вещал о том, что собакой очень довольны и что все хорошо, я увидела, что на самом деле это не так. И я тут же сама написала Геральду. So, Alina says that at first glance she recognized that this is her dog, and she was amused that based on the information she got from the person who sold the dog, Natalia, was that the owner is happy with the dog he bought. So she got a completely different characterization of the story. And through your post, it came out that the owner of the female Rick isn't happy with the dog he bought. And right after, she texted you, Gerald. Yeah, she did. So I'll let her, I want you to translate and have her to give me in chronological order, because I have some more questions after she said in order that Natalia has given me to ask her, so I want to make it a two-way street here. Значит, Алина, сейчас можешь рассказать по хронологии, как ты видишь, представляешь эту ситуацию. В дальнейшем есть вопросы, которые Наталья попросила задать, и можем так параллельно выслушать тебя и дальше задать вопросы от Натальи.
после того, как я написала Геральду, Геральт рассказал мне правду, как обстоят дела на самом деле. И я попросила у Геральда контакт владельца, потому что до того момента у меня никогда не было контакта владельца. То есть посредник скрывал это. So right after you post this picture, she texted you and she asked who is the final owner of the dog, because till then this information has never been released to her and she had no idea who the real owner of the dog in the United States is. Okay, so Давай. so my question is, how did this scar happen on this dog? Вообще, в результате чего этот шрам возник у собаки? Откуда это все взялось? Этот шрам появился у нее в возрасте 4 месяцев. К сожалению, она поранилась, когда пробралась между старой оградой и новой оградой, которую устанавливали. Она получила огромный рваный шрам. То есть она этот шрам прыгала через забор, да? Через забор прыгала? между, получается, заборами пробралась. Ну, это щенок, к сожалению, такое бывает. Вот. И у нее этот шрам с 4 месяцев. И то, что Наталья говорила о том, что она не знала о нем, это ложь. Она всегда знала о нем. И я никогда не скрывала, что у этой собаки есть шрам. Я отправляла Геральду Давай видео, которое... Я тебя перебью, чтобы успел все перевести. So, Alina is saying that this scar came when the female was at the puppy age of around 4 months. She was trying to jump through fence, and she stuck in between two fences, and got seriously injured on her back. And that's how this scar happened. This is the reason, the backstory. And she added that Natalia knew the dog, and she can't say that she had no idea about this accident, as she was well informed. Давай продолжай. Когда я написала Геральду, я отправила ему 2 видео, которые были опубликованы в публичном доступе. На одном видео Далида была на моей веранде, и там был виден шрам, то есть я никогда это не скрывала. И на втором видео Далиду держала Наталья и ставила ее в стойку. Поэтому, когда она врала о том, что она не знала о шраме, ну, это выглядело очень смешно, потому что по поиску очень легко в Инстаграме или в Фейсбуке ввести слова «аниме вырода лида», и появляется видео, на котором Наталья держит ее за поводок. So Alina is saying that she published at least 2 videos that were public in her different social media platforms, where this female has been presented. Once on her terrace, and second time when Natalia was actually carrying the dog on her hands. So what Alina is saying is that Natalia knew exactly that this dog has a scar. Yeah, that's what she's saying, that she knew that, and there is a video of Natalia carrying this dog on her arms. Talking about the one with the scar, correct? Yes, this one. Okay. Okay. Алина, если у тебя есть что-то, что еще хочешь добавить, давай. То есть были опубликованы 2 видео,
шрам Да, возник в результате я еще раз несчастного настаиваю на происшествия. том, что Наталья всегда знала, что у Далиды есть этот шрам. Она просто лукавит, говоря о том, что она не знала или забыла. Ну, это просто обычная игра. So Alina is saying that Natalia knew from the very beginning about this particular dog and about the accident and about the scar. So she cannot even try to purify herself this way or another, as she knew about that from the very beginning, Actually, according this. to Alina. Actually, Yes. this. At any point, does she show? Can she screenshot at some point us that she let Natalia know about the scar or mention the scar or even a video of the dog with the scar so that Natalia can see up close and personal before she gets the dog? Say, hey, the dog you're selling is this one right here with the scar. На момент продажи или когда вы реализовали эту сделку, то есть у тебя запросила Наталья суку, чтобы перепродать дальше, есть у тебя доказательство в качестве переписки или другого вида информации, которая была донесена до Натальи, о том, что это именно эта конкретная собака, эта сука со шрамом подлежит продаже? Есть такое доказательство в переписке или в другом виде? Миша, на тот момент Наталья лично со мной встречалась и спрашивала, кто у тебя есть для продажи, потому что она обращается так к массе заводчиков, понимаешь? Она постоянно просто ищет, кого перепродать. Она посредник, понимаешь? Я понимаю, Ее Алина, но вопрос был деятельность не о как том. посредника. Вопрос был, есть у тебя доказательства в качестве скриншота переписки? Но ты говоришь, что это было обсуждано Это лично была между тобой и личная Натальей. встреча, конечно, это была личная встреча. So, Gerald, У she меня says that есть she has no... переписки, ну, говори, потом я продолжу. She said that she has no any proof as in correspondence that she can show with screenshot or any other where it is articulated that this certain dog is about to be sold or available to be sold. She said that she had numerous personal meetings with Natalia and that these issues were discussed and agreed in person. So no proof as screenshot or any other where she says specifically this dog is meant to be sold. This dog is available. Okay, here's another Да, question. у меня есть переписки, где она мне говорит о том, что новый владелец супер, он счастлив, и он очень доволен, и все прекрасно, но почему-то она мне не давала контакт этого владельца. Контакт владельца я получила от Геральт. Удивительно, правда? Alina says that Natalia kept saying that the owner is very happy and satisfied with the dog, but she never let her know who the owner is, and she only found out from you that the owner of the dog is our mutual friend Rick. Question then. Two parts of this. This is important. How much, or did she sell the dog to Natalia? How much was the dog initially sold for to Natalia? If it was sold to Natalia and not directly to Rick, how much did she sell the dog for? Какая была изначальная цена за эту суку, когда она продавалась с тобой Наталье? То есть изначальная сумма за эту суку, за которую Наталья купила суку от тебя. Значит, у этой собаки всегда была цена пэт-класса, то есть из-за шрама она продавалась как домашний любимец. Поэтому ее Alina is цена saying, была
равна стоимости щенка. Alina is saying that this dog had always the price for a pet quality dog, as she had this scar on her back. So her price was equal to price of the puppy. Алина, ты можешь озвучить, сколько это было? Или не хочешь говорить громко это имя? Ну, почему? У меня же есть квитанции. Это была стоимость 3000 евро плюс доставка. То есть, ну, вообще Ну, нет никакой Алина, проблемы, это открытая информация. Это была стоимость щенка. Alina is saying that this female had the puppy price of 3,000 euros, and this is information that she can confirm and prove that, as she has copies of transfers receipts that she received. 3,000 euro was the dog initially. 3,000 euros. So if she never saw if she never saw or knew who the owner was, did the whole financial transaction, as far as her getting her money, did it only come from Natalia, or did it come from Rick at any point of the process? So you are asking if all the money that she was receiving came only from Natalia and nothing from Rick, right? Correct. Алина, здесь мы хотим еще пояснить один момент. Деньги, которые ты получала или получила однократно, ты получила только от Натальи или ты какую-то сумму получила тоже от Рика? Какие были здесь денежные потоки? Собаку мне оплатил Рик. Это было еще в январе месяце. Это было в январе. Alina is saying that the dog was paid by Rick. So here is a question, Gerald. If she got the money from Rick, it's obvious that the owner is paying for the dog, right? But that doesn't make sense because Rick's price was well over 3,000 euros. We're talking about in the teens, maybe 8 to 10,000. So if she No. got I'm not paid saying this, 3,000 euros, Gerald. huh? I'm saying that she states that she didn't know who the owner is. Correct. But if she received the money directly from United States, she knew from who the money is coming, or no? Correct. That's why when she said, and maybe she needs to clarify that if she never knew who the owner was, is it customary that you have that many clients in the U.S. that you're getting U.S. wires without knowing who they are? Because when a wire comes through, it comes through and it shows who it's from and what financial institution it came from. So that's my Алина, ну question. здесь у нас возник вопрос. Если ты утверждаешь, что у тебя не было понимания, кто является владельцем собаки, но одновременно ты от этого человека получила денежный перевод, там же было написано, от кого деньги пришли. Да, конечно. Да, конечно. Наталья мне сказала, что это ее друг, и все в порядке. То есть ты Конечно. хочешь сказать, что тебе не было озвучено, что это владелец, будущий владелец собаки, это только друг, который перечисляет деньги? Да, да, да. So what Alina is saying is that she was told that the money are coming from Natalia's friend in United States, but at the same time, it is not the future owner of the dog. This was just, according to Alina, friend in the US who was sending money. Okay, so I'm trying to confirm with Rick right now, but he paid well over $8,000. So how much did she receive from Rick, the wire itself? You are asking how much Alina has received? From Rick. She said she received a wire from Rick. How much was that in the amount of? Значит, Алина, от Рика сколько в целом ты получила?
3000 евро. И это все, что ты получила. Больше ты не получила Всё. ничего. Нет, конечно, у меня есть квитанции. So Alina is saying that she received in total 3,000 euros from Rick, and that's all what she got. Okay. So did who paid for the shipping? А кто при всем этом оплатил доставку собаки в США? Я не знаю об этом, потому что всем абсолютно занималась Наталья. Она Alina doesn't говорила, know. что это ее друг, и абсолютно все, она курирует эту сделку. Я доверяла ей, я сказала, окей. Alina said that she has no idea. Natalia says that this is her friend buying the dog, and she was responsible for the logistics. So Alina has no idea how much the shipping was. Okay. Here's another good question. When it came to breeding, the female, because she was in season and the deal was the dog is going to be shipped pregnant. Number one is, does she know what male was being bred to her? Алина, согласно договоренности, собака должна была быть продана повязанной. То есть Нет. ты знала, с каким кобелем она Нет, будет вязаться? такой договоренности не было. Нет. Эта собака продавалась в качестве домашнего любимца. Alina is saying that she had no idea that the dog is meant to be sold as pregnant or mated. According to her, the dog was sold as pet quality, and she has no information that there was a plan to make the dog pure shipping to United States. Okay, so Долгое время собаку не забирали. То есть с января месяца по май месяц. Это продолжительный промежуток времени. И когда я спрашивала у Натальи, а почему не забирают собаку, она мне говорила, надо еще подождать. Надо еще подождать. So Я it понимаю, was like чего она almost сказала. half year when initially the money was paid, and Alina was asking questions to Natalia when this dog is gonna be picked, when we are shipping. And according to Alina, Natalia was just delaying the whole thing, saying, we need to wait, we are not in a hurry, it takes time. Да, Answer. далее, родословная на Долиду уже была оформлена на нового владельца. И занималась этим Наталья. Это я уже потом поняла, почему она на этом настояла. Потому что она боялась, что я внесу в родословную графу не для разведения. Понимаешь? Alina is saying that Natalia was pushing her to issue pedigree for this female. And Alina says that she believes that the pressure to issue a pedigree as soon as possible was because Alina could make a mark in pedigree or a note that this dog is not for breeding. So that asks me Да. that's another question. Tell her then, hold on. So it's not clear to me, because when Natalia was asking her for the pedigree, did Natalia ever give her the name of the new owner of the pedigree, or did she put it in Natalia's name and then Natalia switched the pedigree from the Ukrainian to Rick? That's my question. Like, okay, let me rephrase that question. I know what you mean. No need. Okay, go ahead. Алина, но здесь опять есть момент, который надо пояснить. Если она требовала, чтобы уже
сделать родословную, она же предоставила данные нового владельца, на которого надо оформить родословную? Или Нет, родословная Миша, в была Украине... сделана на Нет, ее имя? Миша, в Украине не так. У нас первое, что это папе-карт, а путем обмена папе-карт на родословную, в которую вписывается новый владелец. То есть первичный документ собаки – это папе-карт. Это понятно, но чтобы продать собаку полноценно в США, для этого нужна экспортная родословная, правильно? Да, конечно, да. То есть была сделана экспортная родословная или папе-карт? Папе-карт была подана Натальей и получена родословная на имя нового владельца. Ну хорошо, тогда, если это твой питомник, то кто мог оформить родословную? Я передала ей папе-карт. Я передала ей папе-карт. И она на основании папе-карт, которая была выставлена на ее имя, она сделала родословную на имя уже нового владельца. И ты в этом не участвовала. Это хочешь сказать, Нет. да? Да, конечно. So what Alina is saying that according to Ukrainian rules, she issued first of all a puppy card or puppy certificate under Natalia's name. So at that time, Natalia was the legitimate owner of the dog. And with that puppy card or certificate, she issued by herself a pedigree under Rick's name. And in this process, Alina was not participating as according to information on puppy card, Natalia was in power to issue export pedigree by herself. That's what Alina is saying. So it was all done by Natalia. Paperwork. So all paperwork was done by Natalia. And like I say, people, Natalia, I personally think she got great dogs from her kennel. So I want to say that. So Natalia did all of the paperwork on behalf of Alina, knowing that Natalia was going to, I'm not going to say pretend, but act as a authorized person to do the paperwork for a dog that was never hers in the beginning, correct? Yes. Значит, Алина, Наталья занималась всей бюрократией, то есть с момента получения сертификата щенка она была вправе запросить и оформить экспортную родословную на нового владельца, и ты в этом процессе не участвовала, она этим занималась лично и самостоятельно. Да. Правильно? Да, да, конечно. Correct, Gerald. So, Natalia having puppy card on that female, she was eligible to issue export pedigree, and Alina was not needed. She had no influence. It was done entirely by Natalia. This is a good question right here. And I've been writing down questions as we talk. When did she come in? When did the female come in season? And from the point she came in season, in heat, for people who don't know what that means, how soon did you ship the dog to Natalia? And the second part of that question is, how long did the dog stay with Natalia once the dog was shipped and received by her? So I can repeat that question again, but let me know if you got it. No need. То есть так, Алина, когда сука потекла, когда она была доставлена до Натальи, и как долго она прожила у Натальи до момента, когда была отправлена в США? Она никогда не жила у Натальи до лета, потому что это невозможно. У Натальи нет условий для того, чтобы взять какую-то собаку к себе в дом. У Натальи очень маленький дом, и у нее очень ограниченное пространство. Это технически невозможно.
Далида всегда жила в моем доме до того момента, как я ее отправила. So Alina is saying that the dog female has never lived with Natalia, as according to Alina, she has limited space and possibility to keep dogs. But she didn't answer precisely the question, which was when the female went for mating. I mean, she started her season. It takes 2 weeks until the dog is ready for mating. And the question was when she was delivered for the mating. So let me ask this question again. Алина, ну давай уточним этот момент. Сука потекла, и на вязку она уехала к Наталье, да? То есть вязка, где состоялась Давай еще вязка? один момент уточним. Это важно. Когда я задавала вопрос, почему так долго не забирают собаку, мне все время говорили, ну, надо еще чуть-чуть подождать. И потом еще чуть-чуть подождать. И потом еще чуть-чуть подождать. И я не понимала, почему так долго нужно ждать. Это очень длительный промежуток времени. So Alina is saying that all the time there were delays with the shipping of the dog. She's trying to say that she didn't know, or it was not announced to her directly that the dog is supposed to be mated before shipping to United States, and there were just constant delays. Окей, Алина, ну это понятно, Да, что такое происходило. Сейчас, потом мне Наталья сообщила о том, что новый владелец принял решение повязать Далиду. Я была очень удивлена, потому что у нас изначально такой договоренности не было. Я еще раз говорю, что собака была как пэт-класс, как домашний любимец продана. окей, то есть Alina is saying that only at the end Natalia has told her that the owner decided that he would like to get this dog pregnant. Like it was told at the very end. Yeah, Well, I know, but she's still not answering the question. correct. Алина, ну то есть так, давай, сука потекла, и ее ввязали там на 12-й, 13-й, 14-й день. Где состоялась вязка и когда, в который день течки сука была передана Наталье? Как это было по времени? С момента, когда у нее началась течка. Ну, еще раз говорю, Далида всегда находилась со мной. То есть То она есть ты хочешь никогда сказать, не что была у вязка была у Натальи. тебя? То есть вязка была у тебя Нет. дома? Нет. Наталья попросила меня приехать к ней домой, потому что у Натальи нет возможности приехать. Она не имеет автомобиля, она не водит машину, и для нее любое передвижение – это очень затруднительное действие. Для меня это не является проблемой, потому что я в любой момент могу сесть на любую из своих машин и приехать. Окей, то есть ты приехала на вязку к Наталье? Да. So Alina is saying that mating was at Natalia's place. The dog still lived with Alina, and when she was ready for mating, Alina personally took her and ride her to Natalia's for the mating. So the dog never stayed with Natalia at any given point. We don't know what happened after mating. We can ask the question if after mating the dog was, if Alina returned with the dog to her place, or if the dog stayed with Natalia. But until mating, the dog lived with Alina only, exclusively with Alina. So Natalia had me to ask a few questions, and I'm only going to ask the ones that's related to this topic. She wanted me to ask
who paid for the dog, and we already know that part. So don't even respond to that one. Um, what when this whole thing went out, when the second round of information that hit the internet, and this time with names being listed, what has been a resolution that you offered Rick as extending the olive branch from what Rick had supposedly suffered from receiving a dog with a physical scar? What has she offered Rick since this whole debacle happened? Ам, Алина, вопрос. Когда это все стало публичной информацией и начались эти публикации, какую компенсацию ты предложила Рику для того, чтобы как-то урегулировать эту ситуацию, и когда ты узнала, что он в конце концов недоволен этой собакой, и в основном том, что перед ним была скрыта информация о этом большом дефекте, шраме, которая у этой собаки была и на самом деле есть. Какую компенсацию ты предложила Рику? Когда Геральт мне передал прямой контакт Рика, я тут же связалась с ним, и мы начали прояснять ситуацию. Я просто была поражена тому, какую сумму Рик заплатил Наталье. Это первое. Второе. В этой ситуации есть две пострадавшие стороны. Это я и Рик. So Alina is saying that first of all, she was shocked and amazed when she found out at what price this dog was actually sold. And later, she identified herself as one of the victims in this whole story, along with Rick. She sees herself and Rick as victims Да, in this и story. поскольку я являюсь ответственным заводчиком, я прекрасно понимаю, в какую ситуацию просто попали и я, и Рик. И я предложила Рику компенсацию. То есть я So that being предложила said, ему... извини, я тебя перебью. That being said, and since Alina considers herself as responsible breeder, and she understands the whole pain and discomfort and overall bad experience that Rick had to go through, she offered him a compensation. Can you disclose the compensation that was offered? Yeah, she's about to say. Алина, если ты не против рассказать, какого вида это была компенсация с твоей стороны, то я потом сделаю перевод. Да, я предложила Рику очень красивую суку, ее имя Анима Вера Морена. Вот, мы обсудили с ним все детали. Вот, мы созвонились с ним по видео, вот, и он одобрил это. То есть ему это подошло. So Alina is saying that she offered Rick another dog, another female of her breeding, as replacement. She has called Rick. They had a video call, and according to her, Rick accepted or was about to accept it. I don't know what happened further, but what she's saying is that Rick accepted this offer. You know, Rick, I say, first of all, is somebody asked me a question, and this is the question I'm asking because it seems like there's a whole bunch of people involved on one purchase. Who is Natasha?
Gerald, Natasha and Natalia is the same name. Okay, got it. Because I Yes. thought she said that Rick wired the money to somebody else and not Natalia first, remember? Yeah, but Natalia and Natasha in Russian or Ukrainian is the same name. Okay. So don't get Yes, confused. yes. All right. So she only received $3,000 only for the dog, correct? Yes. Алина, ты только получила 3000, ничего больше. Да, у меня есть Correct. квитанции. Just 3000. Correct. How much Да, was и she? сейчас еще, помимо этого, я приняла решение компенсировать Рику эту ситуацию, и я ему дарю в подарок красивейшую молодую самку, которая стоит очень приличные деньги, которая подготовлена к участию в шоу, которая имеет полностью все чистые тесты по здоровью, которая имеет великолепное происхождение. И я эту собаку, Рику, дарю. Он в этом случае оплачивает только доставку. А что наш посредник в этом случае компенсирует? Что So Alina is компенсирует saying. посредник? So Alina is saying that in the whole case, she is offering Rick another dog as replacement, the dog that is fully valuable, and she's asking an open question: what in this situation is being compensated by the person that was in the middle, by the agent or seller? Yeah. I do want to put this out there so people can know. The female that has this scar right here is a very, very good quality dog. She's not a bullshit dog at all. And genetically, phenotype and genotype, she is very ideal. So because she has a scar, it does not mean she could not put out great dogs. I want to put that out there. This is not about the genotype of the dog being low quality. It was actually the physical deformity that is in question here. I want people to know that this is a great dog. I would breed to this dog and keep a couple of offsprings. It's just the dog was sold under the premise that there was no physical defects. Want to put that out there. So, and I also want to put this out here too. I think there's a 50% responsibility to the buyer, which is Rick. Rick's my guy, but when it's wrong is wrong and right is right, I'm going to call it. If there was an issue of this dog upon receiving it, I'm not going to wait 2, 3, 4, 5 months to address it. I'm going to let your ass know now that we got a problem. And I think for whatever reason, Rick delayed the inevitable. I think he should have put that out there to her and addressed it ASAP. Now, with that being said, depending on Natalia's mindset that day, she could say, hey, F you, you're not even going to get the breeding documents for your stud. We're not going to give you nothing if you got a beef with me, because now there's a power card being pulled. So now everything can be frozen and the puppies that were delivered, paperwork can be halted. So I kind of understand why the delay in making it public. But at the same time, the delivery of your concern to the seller, from the buyer to the seller, could have been where Natalia won't take the emails and the messages personal. This because emails are so subjective. It's how you word things to address issues, right? So I want to say that there. So before we end this conversation, what do Alina want the people to know about this whole transaction that we don't know right now? Alina, насчет этой ситуации из прошедших событий, ты хочешь что-то добавить, сказать? То, чего мы до сих пор не узнали или чего мы не знаем? Дело в том, что
Очень забавно мне было видеть, как Наталья там вызывает к чьей-то совести. Понимаешь, мне было это очень забавно видеть, потому что в этом случае Наталья совершенно забыла про свою совесть, понимаешь? И еще раз, я хочу поставить ударение на том, что в этой ситуации две пострадавшие стороны. Это я и Рик. А Наталья, она никак никому ничего не компенсировала, понимаешь? Она только получила деньги и не несет никакую ответственность. Ноль. Ответственности ноль. Alina is saying and repeating actually that in this whole story she sees herself as a victim along with Rick. She is ready to deliver compensation, and at the same time, another time, she emphasized that Natalia, who took the money too, she offered no compensation for what happened. These are her final words. What's this name right here, Mike? You see, I can't read Russian. So what is that? The handle name on It's that screen. right now it's Olga Aprilenko. Okay, so Olga, I disagree when it comes to us Americans. Let me tell you why. And Olga said, she said everything really looks bad when there's some intermediary. I disagree. And I say this from experience. When you don't speak the language, when you don't know exactly what you're looking for, or when you don't know or have the connections like I have with Mike, who's been my connections for well over 12 years, you can find yourself in a quandary where you send your money off to Russia or Hungary or Budapest, and you may or may not get a dog, or you may or may not get the dog you asked for, and you have no recourse. So I disagree in that sense because having Mike as a mediator has always been our insurance, right? Because you speak our language, but you also speak their language, literally. So I disagree with that. Um, like, what do you? I'm reading comments here. Here's the Mr. Split. It's simple. Natalia fooled everyone. First Rick, then Alina, and walked away with 9,000 euros in her pocket. People should really stay away from folks like her. That's their opinion. Brian is a good dude. Brian is, I wouldn't say he's a victim, but he's in the middle of all this because he bought an actual dog off this litter. And again, I said that the dog that was bred to with the scar is exceptional lineage. Mr. Split, do you know where you in this transaction as well? So that was a question. They're going at each other. You guys calm down. It says, I'm with you on that, Gerald. Why wait so long to address the dog scar? But whoever, this looks really bad on all parties. However, someone's is at fault mostly definitively. Um, Somebody says 100%. You're right, it looks bad, but only because one person wasn't honest from the start. If the truth had been told right, none of this would have happened. I think, Mr. Split, that if Rick would have known before the dog touched U.S. soil and before it crossed U.S. waters, had he been told about the scar, I think he would have still bought the dog. Of course, he would have asked for a discount. That's only natural, right? Now, Natalia, give me her information so we can never she can never lie again. Mike, what is your, without being judgmental here, what is your word of advice in regards to dealing with this? How can people nothing's never guaranteed in this game, but what can you give a word of advice to our people to make sure that this happens less and less? Gerald, it's very hard to be a judge in this case because
everyone is speaking his own version of the story, and still there might be something more than meets the eye, and we'll never get a clear picture what really happened. So um, I'm far from being a judge and say who is here wrong, who is right. I'm not going to articulate my opinion. What I see that this whole situation was very incorrect in terms of transparency on different levels. There was no transparency towards Rick, what dog he's getting. There was no transparency between the seller and the breeder, because the seller was not disclosing the name of the owner, and the breeder has its right to know where the dog is going to live, and what quality of life the dog is going to receive. On the other hand, the breeder should be in position to have this information. So between all parties, there was no transparency, and I think that if you have doubts from during the process, if you have any doubt that something is wrong here, just step back and cancel the deal. Don't go into it if you see that something is not right, if people are not fully honest, if they don't give you all information. uh, when something is wrong, don't go into it. It's better to refuse the deal and look for another one than to be upset, like Rick was. And Rick is just a breeder who has many dogs. And if this is just one, your particular dream dog, and you get this uh, of pain, uh, it's not worth it. So the moment you feel something is wrong, don't go for it. Yeah, yeah. I would say, and make sure she understands what you're saying. I want her to understand what you're saying as well. If you can translate in a short version of what you just said, so she can understand. Алина, я просто сказал, что я не хочу здесь занимать своей никакой позиции. Я считаю, что у каждого есть своя точка зрения и видение этой ситуации. Возможно, здесь есть тоже небольшая информация, которая не была донесена для нас, для всех, которые участвовали и следили, что происходило. Я своей стороны сказал, что если на любом этапе сделки, процесса продажи, покупки собаки нет полной прозрачности и понимания, что от кого, на каких условиях, за какую сумму, тогда лучше отказаться и не идти дальше, потому что это серьезное дело, где нужен совершенно высокий уровень ответственности. Если кто-то чувствует, что кто-то не так, или люди с ним не поступают честно, или не открыты по всем вопросам, тогда лучше отказаться и искать собаку в другом месте или при помощи других лиц. Это что я сказал, что здесь просто слишком запутались, слишком много людей, между людьми не Я бы было хотела задать уверенности. вопрос. Я бы хотела задать вопрос. А почему Наталья не сообщила в момент вязки Рику, что эта собака имеет шрам? Ну, допустим, она до этого забыла, не помнила, не заметила, но в момент вязки это невозможно было не заметить, правда? Так вот вопрос, почему она тогда не сообщила об этом Рику? Gerald, here, Alina, I said extensively in Russian what I said earlier in English. Alina is asking question if Natalia before didn't knew or had doubts what dog is being sold or this whole scar thing, why she has not informed Rick at the event of mating that the dog has a scar. So we know what Natalia has said before and how she answered that question. So I don't want that it looks like we are, giving some kind of damage to Natalia. We know what she said,
how she responded to that question. Yeah. Hey, I appreciate. What time is it there right now? Where you guys are at? 10 minutes past 11 p.m. Wow, it's late. I want to say, I want to appreciate Alina, the beautiful lady Alina from Anima Vero Doberman Kennel, and my guy Mike, my connection that I let people know going for. I let people know who's watched my ass a lot of times. I always say at the end of my podcast, and this is what it really, really means. So I always say at the end, it says, be resilient, but be responsible. Until next time, take care.